So today we are going to deal with a new topic, rain gauges. There are mainly two types of rain gauges. Mainly there are two types of rain gauges. First one is non-recording type rain gauge. So non-recording type rain gauge, as the name tells, they do not record the rainfall directly. They do not record the rainfall directly, but we can measure the amount of rainfall. Okay, the first one, they do not record the rainfall directly, but we can measure the amount of rainfall. Second one is self-recording or automatic recording type rain gauge, in which they measures the rainfall directly. Okay, they records the amount of rainfall collected. The first one, non-recording type rain gauge, they do not measure the rainfall directly, but the self-recording or automatic recording type rain gauge, they measures the amount of rainfall directly. That is a self-recording or automatic recording type rain gauge. Now we can now talk about the non-recording type rain gauges. The first one is Symons rain gauge. The first one is Symons rain gauge. The Symons rain gauge consists of a cylindrical metal case. You can see it consists of a cylindrical metal case. Okay, you can see here there is a cylindrical metal case. Its internal diameter is about 12.7 centimeter or 127 mm. Okay, internal diameter, that is a diameter. You can see the diameter at the top is 12.7 centimeter, but at the base it is enlarged to 20.32 centimeter. But the base it is enlarged to 20.32 centimeters. Okay, you can see that the water falls into the funnel, and from the funnel it falls into the bottle. Okay, the water gets collected in the funnel, and from the funnel the water flows into the glass bottle. You can see that there is a cylindrical metal case. Inside that you can see a funnel and a glass bottle. The water falls into the funnel, and from the funnel it is directed to a bottle. So here we cannot measure the rainfall directly, but if we take the water and measure it, okay. Non-recording എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വാല്യൂ കിട്ടില്ല, ബട്ട് യു ഹാവ് ടു മെഷർ ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് റെയിൻഫോൾ. ഹിയർ യു ഹാവ് ടു മെഷർ ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് റെയിൻഫോൾ ദാറ്റ് ഇസ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ദ ബോട്ടിൽ. ആ ബോട്ടിലിൽ പ്രസന്റ് ആയിരിക്കുന്ന വാട്ടർ മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ദി വാല്യൂ. ഓക്കെ, ബട്ട് for the self-recording type rain gauge, we can get the amount of water. We can record the amount of water. So, ഞാൻ പറഞ്ഞു two types of rain gauges ഉണ്ട്, non-recording type rain gauge ഉം self-recording type rain gauge ഉം. Non-recording type rain gauge വരുന്നതാണ് Symons rain gauge. So, Symons rain gauge ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് റെയിനിന്റെ വാല്യൂ അറിയാൻ പറ്റില്ല, ബട്ട് വി ഹാവ് ടു മെഷർ ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ദാറ്റ് ഇസ് കളക്റ്റഡ് ഇൻ ദി ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ. ഈ ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് കളക്റ്റഡ് അതിനെ മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ വി ക്യാൻ ഒബ്റ്റെയിൻ ദി വാല്യൂ. സോ ദിസ് ഈസ് എ നോൺ റെക്കോർഡിംഗ് ടൈപ്പ് റെയിൻ ഗേജ്. The first example is Symons rain gauge. The water falls from the funnel towards the bottle, and we have to measure the amount of water that is collected in the glass bottle to obtain the value. Next non-recording type rain gauge is standard non-recording type rain gauge. Here you can see two segments, that is collector and a receiver. Here you can see collector and receiver. You can see that the collector is above the ground level. So all of you please listen. You can see the ground level here represented by GL. So above GL there is collector, and below GL, that is the receiver, is partially below ground level, while the collector is above ground level. Collector എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ground levelന്റെ above ആണ്, പക്ഷേ the receiver is partially below the ground level. You can see it is below the ground level. The collector is above the ground level while receiver is below the ground level. Okay. Now you can see that the collector has a funnel. You can see this is a collector segment. It consists of a funnel, and the water comes towards the funnel. From the funnel it moves towards the bottle.
Okay, the water gets collected in the funnel, and from the funnel it moves towards the bottle. And you can see the instrument has a slight tapering. Slight tapering എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ at the top you can see it is narrow but it is wide at the bottom. So you can see there is a slight tapering for the instrument. So the water reaches a collector. There is a collector intercepts the water and the rain water falls into the funnel. From the funnel the water reaches the glass bottle. Again, we have to measure the amount of water that is collected in the glass bottle so that we can get the value. Okay, then these glass bottles are always made up of polythene. Okay, the bottles used for rain gauges, these bottles are made up of polythene and have capacities 2, 4 and 10 liters. They have capacities 2, 4 and 10 liters. That is about standard non-recording type rain gauge. So once more, I'm telling that two types under non-recording and they do not measure the rainfall directly, but the self-recording or automatic recording type measures the rainfall directly. Then next we are moving to self-recording or automatic recording type rain gauge, where we can record the amount of rainfall directly. The first one is tipping bucket rain gauge. Second one weighing type rain gauge, and the third one float type rain gauge. First one is tipping bucket rain gauge. So we can come to this figure. The tipping bucket rain gauge consists of a receiver, funnel, a tipping bucket and a storage tank. The main segments are receiver, funnel, tipping bucket and a storage tank. So you can see that the receiver is having a dimension of 300 mm. So it is 300 mm, okay. So it is given in the course materials. So it is having a dimension of 300 mm and a funnel is provided. So the water first reaches the receiver. The water first reaches the receiver, and from the receiver the water moves towards the funnel. And from the funnel, the water reaches the tipping bucket. Adhyam receiver le varum, next to funnel, next to tipping bucket. So as the water reaches the tipping bucket, what happens is that when 0.25 mm rainfall is filled in the tipping bucket, it tips. എന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ടർ ആദ്യം റിസീവറിൽ വന്നു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫണലിലേക്ക് വന്നു, അതിൽ നിന്നാണ് ടിപ്പിംഗ് ബക്കറ്റിലേക്ക് വരുന്നത്. ടിപ്പിംഗ് ബക്കറ്റിൽ വരുമ്പോൾ ടിപ്പിംഗ് ബക്കറ്റിൽ 0.25 mm ഫിൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, ടിപ്പിംഗ് ബക്കറ്റിൽ 0.25 mm റെയിൻഫോൾ ഫിൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ദ ബക്കറ്റ് ടിപ്സ്. ഓക്കെ, ടിപ്പിംഗ് ബക്കറ്റിൽ 0.25 mm റെയിൻഫോൾ ഫിൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ദ ബക്കറ്റ് ടിപ്സ് ആൻഡ് എംറ്റീസ്. ഓക്കെ, ടിപ്സ് ആൻഡ് എംറ്റീസ്. At the same time, simultaneously another bucket is brought. Okay, ഈ ഒരു ബക്കറ്റ്, ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ബക്കറ്റ് ടിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് വേറൊരു ബക്കറ്റ് വന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, സോ when 0.25 mm of rainfall collects in one bucket, it tips and empties into the storage tank. It tips and empties into the storage tank. 0.25 mm rainfall ഒരു ടിപ്പിംഗ് ബക്കറ്റിൽ വന്നു കഴിയുമ്പം അത് സ്റ്റോറേജ് ടാങ്കിലേക്ക് അത് എംറ്റി ചെയ്യും, ആ വാട്ടറിനെ എംറ്റി ചെയ്യും. And the water, and at the same time another tipping bucket is brought beneath the funnel. ആ ഫണലിന്റെ താഴെ മറ്റൊരു ടിപ്പിംഗ് ബക്കറ്റ്, you can see another, when one bucket tips another tipping bucket is brought beneath the funnel. Now when one tipping bucket tips, okay, when one bucket tips, it produces a mark on a graph sheet. It produces a mark on a graph sheet. അതിവിടെ കാണിച്ചിട്ടില്ല, ഇനിയുള്ള ഫിഗേഴ്സിൽ ഉണ്ടത്. സോ ഒരു 0.25 mm, വൺ ടൈം ഒരു 0.25 mm റെയിൻഫോൾ ഫിൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് എ മാർക്ക് ഓൺ എ ഗ്രാഫ് ഷീറ്റ്. ഗ്രാഫ് ഷീറ്റിൽ അത് 1 മാർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. സോ 4 മാർക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അത് 4 into 0.25 mm, that is 1 mm. ആ ഗ്രാഫ് ഷീറ്റിൽ when 0.25 mm rainfall is filled, a mark is produced. ഒരു പെന്നിനെ ആക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യും, ആ പെൻ ഒരു ഗ്രാഫ് ഷീറ്റിൽ 0.25 mm റെയിൻഫോൾ മാർക്ക് ചെയ്യും. സോ 0.25 mm റെയിൻഫോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 1 മാർക്കാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ 4 മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും 4 into 0.25 mm, that is 1 mm.
ഒരു 0.25 1 മാർക്കാണ്. സോ 0.25 പ്ലസ് 0.25 വരുമ്പോൾ 2 മാർക്സ്, 3.25 വരുമ്പോൾ 3 മാർക്സ്, 1 mm വരുമ്പോൾ 4 മാർക്ക്. അങ്ങനെ 4 മാർക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ we can know that is 1 mm of rainfall is recorded there. That is the mechanism behind the tipping bucket rain gauge. The water reaches the receiver, from the receiver to funnel, then to tipping bucket, and you know when one tipping bucket fills, it tips. At the same time, another bucket is brought beneath it, and the water is emptied into the storage tank. പിന്നെ ഒരു 0.25 mm വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 1 മാർക്ക് ആയിരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. That is about tipping bucket rain gauge. Next is weighing type rain gauge. Weighing type rain gauge is a self-recording type rain gauge. It consists of a receiver, a funnel, and a bucket beneath it. Consists of a receiver, funnel, and a bucket beneath it. And the bucket is placed over a weighing mechanism. Okay, it is placed over a weighing mechanism in such a way that if there is any increase in weight in the bucket, bucket weight increase cheyanengil, if there is any kind of increase of weight inside the bucket due to addition of water, ennu vechu kanyal the water reaches the receiver, then to funnel, then towards the bucket. So water amount കൂടുന്തോറും the weight of the bucket increases. So if there is any increase in weight of the bucket due to addition of rainwater, it causes the platform to move. Water receiver വന്നു, receiver in the funnelലേക്ക്, funnelൽ നിന്ന് നേരെ ബക്കറ്റിലേക്ക് വരും, and ബക്കറ്റിൽ water increase ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും? അതാണ് question. So if the water in the bucket increases, what happens is that it actuates a pen. It actuates a pen to make a mark on the graph paper. Okay, it actuates a pen to make a mark on the graph paper. So once more, the water reaches the receiver, then towards the funnel, and from the funnel the water reaches the bucket. The bucket is placed over a weighing mechanism. Bucket is a weighing mechanism in such a way that if there is any increase in weight inside the bucket due to addition of water, that weighing mechanism actuates a pen to make a mark of the accumulated amount on the graph paper. Okay, weighing mechanism bucket water addition of water കാരണം weight കൂടുമ്പം weighing mechanism actuates a pen and the pen make a mark on the graph paper. അങ്ങനെ pen graph paper ഒരു mark produce ചെയ്യും. Okay, actuates a pen and pen makes a mark on the graph paper. Suppose ഓരോ 150 mm, for example, we can take for every 150 mm ആണ് ഒരു മാർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ, if there are 2 marks, we can know that 150 mm plus 150 mm has accumulated. Okay, so ഒരു മാർക്ക് corresponding to 150 mm ആണെങ്കിൽ, if there are 2 marks, we can say that 300 mm rainfall is collected. So we can directly measure the amount of rainfall by using a weighing type rain gauge. Then similarly, we can plot a graph where total rainfall versus time. We can plot a graph where total rainfall versus time. Then the third type is float type rain gauge. The third type rain gauge is float type rain gauge. Again, the float type rain gauge consists of a funnel, and the funnel directs the water towards a float chamber. ഇതാണ് float chamber. Okay, so this is a funnel, and the funnel directs the water towards a float chamber. Funnel directs the water towards a float chamber, and if the amount of water increases inside the float chamber, okay, if the amount of water increases inside the float chamber, the float rises. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സെഗ്മെന്റ് കാണാം, that is float. ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലോട്ട് ഉണ്ടോ? സോ ഈ ഫ്ലോട്ട് ചേംബറിൽ വാട്ടറിന്റെ എമൗണ്ട് കൂടുകയാണെങ്കിൽ, if the water increases in the float chamber, what happens is that the float rises. ഈ ഫ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സെഗ്മെന്റ് റൈസ് ചെയ്യും. The float rises and produces a corresponding mark on the graph sheet. Okay, the water reaches a funnel, and the funnel diverts the water towards the float chamber. The float chamber consists of a float, and if the amount of water in the float chamber, funnel in the float chamber like any float chamber, funnel in the float chamber like water വരുന്നത്. So float chamber amount of water കൂടാണെങ്കിൽ,
float rise ചെയ്യും. Float rise ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ float, it actuates a pen and produce a mark on the graph paper. ആ graph paper weighing mechanism പോലെ തന്നെ graph paper ഒരു mark produce ചെയ്യും. Similarly, by counting the number of marks, we can know what is the amount of rainfall collected. So, water funnel float chamber varum. Float chamber water rise cheyanengil the float also rises. Float also rises with the water. Water rise cheyumba float rise cheyum, and the float rises and actuates a pen to produce a mark on the graph paper. Float rise ചെയ്തിട്ട് graph paper ഒരു mark produce ചെയ്യും. And by counting the marks, we can know what is the amount of rainfall that has collected. Okay, that is about float type rain gauge. ഇനി ഈ ഫിഗേഴ്സിൽ the figures you can see several segments. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ segments you have to mark the funnel, graph paper, pen, and float chamber. Okay, so important ആയിട്ടുള്ള segments നോട്ടിൽ mark ചെയ്യുക. You have to write this in notebook. Okay, that is about a float type rain gauge. So once more, the non-recording type rain gauges are Symons rain gauge and standard non-recording type rain gauge. Then self-recording type are tipping bucket rain gauge, weighing type rain gauge, and float type rain gauge. Okay, thank you.